Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning, good afternoon, and good evening everyone. Oh, welcome to me again. My name is Anis Roma Hidayati, so you can call me Anis. Yes, do you know? What the time in this video? No? No. No. Yes. Okay, in special video is have the new material. The material is about introduction. I don't have the subtime. The subtime is yes, alright. The special title. Hi, my name is. Okay, in this video I will explain about the introduction and special about the title is Hi, my name is. So in this video it's about the introduction, so maybe about the how to introduce to other and how to introduce yourself, right? Wow, amazing. So before you listen about me, okay, and special about this material, so don't forget to check it out KD yaitu 3.1 dan 4.1 on this description box. Don't forget to check it. Okay, if you have done to check KD 3.1 dan 4.1, maybe you get the point what the class and what the material in this video. Okay, spesial untuk kelas 10 senior high school. Okay, I am Anis Roma Hidayati will teach you about Hi, my name is. Check it out. Hi, how do you do? How do you do? Yes. Hello. Hello. My name is Anis Roma Hidayati, but you can call me Anis. Oh, yes, I'm Riza. Okay. Hey, why you here? I'm student here. Oh, Riza, you student here? Are you new student here? Yes, Anis, I'm new student here. Wow, me too. I'm new student here also, right? Where are you come from, Anis? I come from Indonesia. And you? I come from Thailand. Wow, Thailand. Yes. We're same as the country, right? Neighbor, right? Okay, just kidding. Hey, Anis, what's your major here? Are you new student like me? But what is your major here? Okay, Risa, as we some the new student here, so my major is English department in this campus. And you? Really? Are you English department in this campus? Yes, me too. I'm English department too. Wow, amazing, Risa. So we are friends now? Yes, okay, we are friends now. Okay. Nah, this is about the simple introduction about the how to dialogue with new friends maybe or to other people. Nah, dari sini kita bisa mengetahui kan bagaimana sih caranya kita berkenalan mengenai diri kita sendiri. Nah, that is the new dialogue, the simple dialogue special. Nah, sekarang di materi ini di chapter introduction kita akan belajar mengenai expression ketika kita mau memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Nah, selain kita belajar mengenai expression, kita juga akan belajar mengenai pronoun loh. Do you know what the meaning of expression if you want to introduction? Or do you know what the meaning of pronoun in English? Okay, jangan lupa dijawab ya.
Nomor pertama yang akan kita bahas adalah mengenai introduction alias expression ya. Expression ketika kita mau memperkenalkan diri nih teman-teman. Yang pertama adalah kalau kita memperkenalkan diri, pasti kita menggunakan hello, good morning, how do you do, how are you, I am Reza, what's up bro. Pasti kata-kata tersebut digunakan nih alias dipraktekkan ketika kita berdialog kepada seseorang yang belum kita kenal. Iya kan? Iya. So, what the difference between formal and non-formal? Kedua materi ini memiliki perbedaan loh. Nah, ketika kita belajar bahasa pasti ada expression di mana di sini ada formal dan non-formal. Hayo, do you know what the meaning between this? Oke, yang pertama adalah mengenai formal dulu nih. Kalau kita berbicara mengenai formal, berarti has the different, the special, yes. Contohnya nih, ketika kita berada di seminar, it is workshop, ya, di dalam kelas ataupun di dalam perbincangan bisnis dengan orang yang lebih tua dari kita harus menggunakan bahasa yang formal nih teman-teman. Karena bahasa ini itu merupakan bahasa yang benar-benar digunakan untuk menghormati lawan bicara kita. Seperti itu ya. So, kalau yang non-formal gimana dong? Nah, kalau non-formal itu adalah kebalikannya nih. Kalau non-formal itu digunakan ketika kita berbicara dengan sesama teman atau lebih sama jenjang dalam usia dan kita sudah akrab ataupun dalam situasi yang tidak seformal sebelumnya. Contoh, kalau yang sebelumnya tadi kan ada di seminar, ada di workshop, ada di kelas, tapi yang ini dalam keadaan jalan-jalan, you are hangout maybe, ketika kalian curhat atau ketika kalian itu berbicara biasa dan kita itu dalam keadaan yang relax atau free. Nah, udah tahu kan apa sih bedanya antara formal dan non-formal? Oke, next. Dan di sini adalah beberapa expression about the formal and non-formal if you want to introduction with other people. Oke, check it. Okay, this is about the material of expression if you want to talking about with new friends or new friends and when the first time maybe. Di sini ada banyak nih. I am Anis. Where do you live? Where are you stay? Where do you come from? Beberapa expression yang ada di sini merupakan expression yang sering sekali digunakan. Bahkan ini merupakan yang akrab. Akrab apa tadi kak kira-kira? Ada yang tahu akrab gimana? Maksudnya ini adalah vocab yang familiar digunakan oleh banyak orang. Jadi sebenarnya itu vocab itu banyak atau expression itu banyak digunakan. Cuman kita juga harus tahu nih situation and condition when we choose the good expression. Jadi sama-sama paham. Kita paham untuk ekspresi, yang diajak bicara juga paham untuk ekspresi. Seperti itu. And next. Okay, before you have done the talk about the material introduction or expression, and this time I want to share you about the English pronoun. Do you know? What the meaning of English pronoun? Do you know? Ada yang tahu? Oke, pronoun itu merupakan kata ganti bahasa Inggris. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia memiliki kata ganti, di bahasa Inggris juga punya loh kata ganti benda atau kata ganti orang. Contoh nih, kalian pasti mendengarkan yang namanya I, you, she, it, right? Yes, pasti mendengarkan. Atau bahkan kalian mendengarkan ayu dewe. This is the versi Jawa. Ya, iya kan? Oke. Ayu dewe, it is about the how to introduce about the English pronoun. Jadi ayu dewe itu bagaimana sih caranya kita bisa menghafalkan dengan mudah? Ya, banyak sekali other teacher memperkenalkan ayu dewe. Ayu dewe has the best on the I, you, we, they. Nah, makanya disingkat menjadi ayu dewe. Oke, next. Nah, pronoun itu merupakan kata ganti bahasa Inggris. Apa kata ganti bahasa Inggris? Banyak sekali. Jangan lupa check it. Nah, di dalam tabel ini ada beberapa pronoun yang digunakan di dalam bahasa Inggris. I, you, we, they, he, she, it. Nah, itu merupakan kata ganti dalam bahasa Inggris. Nah, di dalam tabel tersebut
dijelaskan bahwa ada subject pronoun, ada object pronoun, ada possessive adjective, ada possessive pronoun, and the last is reflexive pronoun. Kira-kira what is different between all them in this table? Pasti ada bedanya dong. Bedanya adalah antara subject pronoun, objective pronoun, tata letaknya dan fungsinya berbeda nih kawan-kawan. Sebelum kita praktek alias kita mempraktekkan penggunaan I, you, we, they dan kawan-kawannya, so you must understand about this table. Oke, nah yang pertama adalah I. I itu subjek posisinya. Kemudian yang posisinya objek me. Lalu posisinya di dalam pronoun objektif mana nih? Kalau posesif dalam objektif my, betul banget. Kalau posesif pronoun mana dong? Mine. Oke, betul banget. And the last, reflexive pronoun myself. Oke, good job. Jadi dari I, me, my, mine, and myself itu adalah runtutan dari pronoun ya. Jadi harus ngomong. Itu dia teman-teman. From this material about the introduction, expression, and about the English pronoun, jangan lupa harus dibaca terus ya. Oke, I have some question for you, so don't forget to do it. Jangan lupa dikerjakan ya. Temanku membawa bukuku dari ibuku. Kak Anis ulangi lagi. Temanku membawa bukuku dari ibuku. Okay, the one question for you special. And don't forget you always practice speaking, practice talking with your friends, okay? Dari sini, if you have some question about this material, you can send your some question in this comment, okay? Don't forget, and I'm so sorry maybe if I have many mistakes when I teaching you and special teaching this material, so I'm so sorry. I hope you happy when you are listening my voice and when you are watching my video and special in the next video maybe. Okay, thank you very much for you and thank you very much to you all, and I have the special thing for you. Hello my friend, how are you today? I hope to you fun like every day. Sometime you must know spirit of the English, and know you say English every day. And know you say English every day. I know you say English every day. Thank you. The last from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.